Good morning, students. Today we are discussing about ninth class biology, sense organs. Previous class we discussed about eye as a sense organ and its structure. Now we are going to discuss about functioning of the eye. Functioning of the eye. The visual sensation. The visual sensation. So our eye, as like it is video camera, when you compare, the brain uses to make motion picture of the world. So when we take camera diaphragm, like a camera lenses, so imagine vision from the eye, the movements are brain. So eyes can see the things, but the movements were given by the movements were given by the brain. So like a camera, the eye gathers light through a convex lens, focus it. So already I said and I explained you which type of lenses are present in the eye. Convex lenses. సో పుటాకార కటకం అనేటువంటిది ఐలో ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఫార్మ్స్ అండ్ ఇమేజ్ ఇన్ ద రెటినా, ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది eye. So once the functioning of the eye is the retina. So already we studied eye has three important parts, that is sclera, choroid, retina. Sclera, choroid, retina. So previous we studied two parts, sclera, choroid. But today we are going to discuss about retina part, as it is a functioning part of the eye. So retina, before that lens, convex lenses are present on which there will be a image is formed. So in lens the image is formed upside down, but the retina forms an image in the retina, the back of the eye. The lens turns the image left to right and upside down. So here the image is formed upside down, but we can understand upright. సో ఇమేజ్ అనేది రెటీనా మీద అంటే లెన్సెస్ అని ఫోకస్ చేసినప్పుడు ఇమేజ్ ఎలా పడుతుంది అంటే తలక్రిందులుగా పడుతుంది. కానీ ఈ తలక్రిందులుగా పడేటువంటి ఇమేజ్ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాము అంటే దాన్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. సో ఇమేజ్ అనేది ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ ఏ విధంగా పడుతుంది మరి లెన్సెస్ మీద అంటే ఇక్కడ మనకు ఈ రెటినా మీద అంటే అప్ సైడ్ డౌన్గా పడుతుంది. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. సో ఆల్రెడీ వీ స్టడీడ్ ఇన్ ద చాప్టర్ ఆన్ లైట్ దట్ వీ గెట్ అన్ ఇన్వర్టెడ్ ఆర్ అప్సైడ్ డౌన్ ఇమేజ్ త్రూ ఏ కాన్వెక్స్ లెన్స్. So this visual reversal may have influenced the very structure of the brain, which tends to maintain this reversal in its sensory processing regions, that the most information from the sense organs crosses over to the opposite side of the brain. Likewise, maps of the body in the brain sensory areas are typically reversed and inverted. But while a digital camera simply forms an electronic image, the eye forms an image that gets extensive further processing in the brain. So whatever may be the image is formed upside down, but we can understand that upright. This is you have to keep in your mind. And the unique characteristics of the eye that makes it different from other sense organs lies in its ability to take the information from light waves, then transform the characteristics of the light into neuronal signals that the brain can process. So the main interesting characteristics, whatever images it takes in the form of light waves, then it transforms into characteristics and gives to the brain. This is the interesting characteristics of the eye. So it receives information as a electronic waves, that is nothing but what we can say light waves.
So now this happens in the retina, the light sensitive layer of the cells that back of the eye that acts such a like the light sensitive chip in a digital camera. As with a camera, things can grow wrong. For example, the lenses of those who are nearsighted focuses images short of the retina. In those who are far-sighted, the focal point extends behind the retina. So either way, images are not sharp without corrective lenses. సో ఇక్కడ దగ్గర ఉన్నటువంటి మనం దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఇమేజెస్ జనరల్గా నియర్ సైటెడ్ లెన్సెస్ ఆఫ్ దోస్ హూ ఆర్ నియర్ సైటెడ్ ఫోకస్ ఇమేజెస్ షార్ట్ ఆఫ్ ది రెటీనా. సో దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వస్తువుల అంటే ఇమేజెస్ అనేది రెటీనా ముందు పడతాయి అన్నమాట. సో దోస్ ఆర్ ఫార్ సైటెడ్, సో దూరదృష్టి ఉన్నప్పుడు ఆ ఫోకల్ పాయింట్స్ ఎక్కడ అంటే బిహైండ్ ద రెటీనా, అంటే రెటీనా అవతల వెళ్ళి పడడం అనేది జరుగుతుంది. నియర్ సైటెడ్ అంటే ఎవరికైతే డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో అశ్వదృష్టి అంటే దూరదృష్టి. సో అశ్వదృష్టి నియర్ సైటెడ్. ఈ నియర్ సైటెడ్ అంటే దూరం ఉన్న వస్తువులు కనపడవు అన్నమాట. దూరం ఉన్న వస్తువులు ఎందుకు కనపడవు అంటే ఆ వస్తువుల యొక్క ఇమేజ్ రెటీనా ముందు పడుతుంది. షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అంటే ఇక్కడ ఫార్ సైటెడ్నెస్ అంటే దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులు కనపడవు, ఎందుకంటే ఈ దగ్గర ఉన్నటువంటి వస్తువుల యొక్క ఇమేజ్ రెటీనా అవతల పడుతుంది. మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్పేది ఏది అంటే మనకు అశ్వదృష్టి దూరదృష్టి అని రెండు ఉంటాయి. అంటే ఫార్ సైటెడ్నెస్, షార్ట్ సైటెడ్నెస్. షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అంటే నియర్ సైటెడ్నెస్. నియర్ సైటెడ్నెస్ లేక షార్ట్ సైటెడ్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ దూరం ఉన్న వస్తువులు కనపడవు. అదేవిధంగా ఫార్ సైటెడ్నెస్ అంటే దగ్గర ఉన్న వస్తువులు కనపడవు. ఎందుకు జరుగుతుంది ఇలా అంటే నియర్ సైటెడ్నెస్ అంటే ఇక్కడ దూరం ఉన్న వస్తువుల యొక్క ఇమేజ్ కన్ను ముందర రెటీనా ముందర పడుతుంది కాబట్టి అర్థం చేసుకోలేదు. అదేవిధంగా ఫార్ సైటెడ్నెస్ అంటే దూరదృష్టి అంటే దగ్గరగా ఉన్న వస్తువులు రెటీనా అవతల పడతాయి కాబట్టి ఇమేజ్ రెటీనా అవతల పడతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇది అర్థం చేసుకోలేదన్నమాట. అంటే మొత్తం మీద 2 డిఫెక్ట్స్ మనం గమనించవచ్చు. షార్ట్ సైటెడ్నెస్ లేక నియర్ సైటెడ్నెస్, లాంగ్ సైటెడ్నెస్ లేక ఫార్ సైటెడ్నెస్. ఇక్కడ మీరు ఈ డిఫెక్ట్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. సెల్స్ అండ్ టిష్యూస్ ఇన్ ద ఐ. సో ద రియల్ వర్క్ ఇన్ ద రెటీనా ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై లైట్ సెన్సిటివ్ సెల్స్ నోన్ యాజ్ photoreceptors. So already previous I explained you whatever cells which are present in the sense organs, they are called receptors. But these receptors depending on function they may vary. For example, in eye whatever cells are present means photoreceptors. So the photoreceptors consist of 2 different types of specialized cells, the rods and cones. Dear students, these cells are very very important. Rods and cones 1:15. 1:15 rods. Here let us understand this picture. So these cells, so here this is the diagram of rods, and so these rods and these are called cones. So this is the cone structure, this is the rod structure, rod and cone. This is the rod, this is the cone. So this is very very important. These are the specialized cells. So in eye 2 kinds of cells are present, rods and cones. So cones
making the fine distinguish necessary for color vision in the job of the nearly 7 million cones containing the pigment is called iodopsin. So cones contain iodopsin pigment, very important. This is you have to keep in your mind. Cones contain iodopsin pigment. It play major role and specialized to detect the light waves we sense either the blue or red. Means you have to keep in your mind their duty is to identify the colors. And next, rods. So as we studied about the cones, generally 7 millions cones contain 7 millions, whereas rods contain 125 millions. So when we compare rods and cones, they are 1:15. Means rods are 15%, cones are 1%. So this is you have to keep in mind. Cones are 1%. So the ratio of the cones and rods 1:15. 1:15. This is examination level is very important in competitive exam. In competitive exam it is very important. The ratio of cones and rods 1:15. So like cones also, rods, they are made up of a pigment is called rhodopsin, and they are mainly they help to the during night time they may help to see the objects. Cones, they may identify the color. This is you have to keep in your mind regarding to the. So when you take about rods, yellow and array of colors formed by the combination. Thus the yellow field, the bright red morning sun, the blue sky, and all other colors in nature are sensed. So the cones are concentrated in a small region called fovea. So fovea, it is the vision part. Fovea is the vision part in which cones are present. With movement of our eyeball, we use the fovea to scan whatever interests us visually, the feature of a face, perhaps a flower. So fovea is the most important part which is in which cones are present, so we can see vision clearly. So there are other type of cells in the retina that do not respond directly to light. These handle the job of collecting impulses from any photoreceptors and setting them to on the nerve cells. Presence of some other receptor cells sensitive to edge and boundaries of objects, those that respond to the light and shadow, have also been reported recently. So bundles together, the nerve cells make up the optic nerve, which transport visual information from the eye to the brain. So again, it is important to understand that the optic nerve carries no light. Only patterns of nerve impulses conveying information derived from the incoming lights is carried. So one thing you have to remember, optic nerve, there is no information, only it is
conveying just it is important to understand that optic nerve carries no light. So light అనేది క్యారీ అవుట్ చేయదు, ఓన్లీ నర్వ్ ఇంపల్సెస్ మాత్రమే క్యారీడ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఈచ్ ఆఫ్ ది ఐ కలెక్ట్స్ slightly different view of an object. The brain puts the two views together and a three-dimensional picture is formed. So here you can easily insert in our mind two eyes, two images, and our brain can understand and form only one object which is three-dimensional picture. సో రెండు కళ్ళు రెండు ఇమేజెస్, మనం ఏదైనా ఒక వస్తువును చూసినప్పుడు రెండు కళ్ళలో రెండు ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయి, కానీ మనం అర్థం చేసుకునేది మాత్రం ఒకటే ఇమేజ్ మాత్రమే అర్థం చేసుకుంటాము. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో హియర్ strategically this is a small area of the retina in each eye. Here everyone is blind. సో ఎక్కడైతే కంటిలో కంటి చూపుకు అంటే అక్కడ రాడ్స్ కానీ కోన్స్ కానీ ఉండవు, అంటే ఎలాంటి ఫంక్షనింగ్ సెల్స్ అనేటివి ఉండవు. ఏ పార్ట్లో అయితే ఫంక్షనింగ్ చేసేటువంటి సెల్స్ అంటే రాడ్స్ కానీ కోన్స్ కానీ ఉండవో దాన్ని ఏమంటామంటే బ్లైండ్ స్పాట్ అని అంటాం. బ్లైండ్ స్పాట్. ఇంతకుముందుకు ఫోబియా చూసాము, అది ఉపయోగపడేటువంటి పార్ట్, అంటే మనకి కంటి చూపుకి పనికొచ్చేటువంటి పార్ట్ ఫోబియా. కంటి చూపుకి పనికి రాకుండా మనకు ఉపయోగం లేకుండా కంటిలో ఉండేటువంటి భాగాన్ని ఏమంటామంటే బ్లైండ్ స్పాట్. మరి ఫోబియాకి బ్లైండ్ స్పాట్కి తేడా ఏంటి? ఫోబియాలో కోన్స్ రాడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫంక్షనింగ్ పార్ట్గా చెప్పవచ్చు. అదే బ్లైండ్ స్పాట్లో రాడ్స్ కాన్స్ ఉండవు కాబట్టి ఇది ఫంక్షనింగ్ పార్ట్ కాదు, కాబట్టి దాన్ని బ్లైండ్ స్పాట్ అని కూడా అంటాం. సో you do not experience blindness there because what one eye misses is registered by the other eye and the brain fills in the spot with information that matches the background. So here all the activity let us take here and hold the text at your arm's length and close your right eye and fix your left eye straight and figure. So keep your right eye closed and bring the book slowly closer when it is about 8 to 10 inches away. The gap disappears as it is on the blind spot of your left eye. So but you will not see a hole in your visual field. So instead your visual system fills in the missing area with the information from the green line on either side. So when we are closing one eye and when we look like that and bring the thing near to the eye, we can see that green part, and when we draw back we cannot see. Why? Because our blind spot is filled with this one. So eye protection. Eye is protected by the eyelids, eyelashes, eyebrows and lacrimal glands. This is already I said I have eyelids, kanu reppalu, kanu ventrikalu, eyelashes, kanu bommalu. So this is 3, and another lacrimal tear glands also. So total 4 parts which help to the eye. సో కనుబొమ్మలు, కనురెప్పలు మరియు కను వెంట్రుకలు మరియు లాక్రిమల్ లేక టియర్ గ్లాండ్స్ అనేటివి కనుని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఏ థిన్ మెంబ్రెయిన్ కవర్స్ ద ఫ్రంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఐ. దిస్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ కాల్డ్ కంజక్టివా. కన్నుగుడ్డుని అంటే రక్షిస్తూ ఉండేటువంటి పొర, దాన్ని ఏమంటామంటే కంజక్టివా అంటాం. ఏమంటాము? కంజక్టివా. సో దిస్ కంజక్టివా ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ ఎపిథీలియం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ప్రొటెక్టివ్ కవర్ ఆఫ్ ది ఐ. So whenever unwanted substances come in contact with this layer, the lacrimal glands are stimulated to wash these substances out of the eye. ఎప్పుడైనా మన కన్నుగుడ్డు మీద ఏదైనా డస్ట్ పార్టికల్ పడినప్పుడు ఇమీడియట్గా ఈ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ లిక్విడ్ని సెక్రెట్, ఆ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ సెక్రెట్ చేసే లిక్విడ్స్తో పాటు కన్నుగుడ్డు మీద పడినటువంటి ఆ కంజక్టివా మీద పడిన డస్ట్ మొత్తం కూడా వాటర్ రూపంలో బయటికి రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో
there will be, to wash these substances out of the eye, the fluids that filled with eyeball, vitreous and aqueous chamber. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, అక్వియస్ ఛాంబర్, విట్రియస్ ఛాంబర్ రెండు ఉంటాయి. ఈ రెండు కూడా లిక్విడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ప్రొటెక్ట్ ద లెన్సెస్, అంటే ఆ లెన్సెస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో కార్నియా ఈజ్ ద క్లీన్ విండో ఇన్ ద స్క్లీరా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఐరిస్. ఇట్ ప్రొటెక్ట్ ద ఐ ఫ్రమ్ ది డైరెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ టు లైట్. ఇక్కడ ఇంకొక పార్ట్ చూస్తున్నాం మనం, కార్నియా. ఇది కొరాయిడ్ లేయర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా ఇది లైట్, బ్రైట్ లైట్ పడినప్పుడు ఇది ముఖ్యంగా ఐని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది కార్నియా. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ఐ ల్యాసెస్, అంటే కను రెప్పలు లేనప్పుడు, కను వెంట్రుకలు. సో కన్ను వెంట్రుకలు లేనప్పుడు, కంటి వెంట్రుకలు అంటే కన్ను రెప్పకు ఉండేటువంటి వెంట్రుకలు లేకుంటే ఏమవుతుంది, డస్ట్ అనేది మనకి కంటి లోపలికి పడిపోతుంది. కాబట్టి కంటి లోపలికి పడకుండానే కన్ను రెప్పలు బ్రైట్ లైట్ వేసినప్పుడు, సడన్గా ఏదైనా థింగ్స్ పడినప్పుడు, సడన్ లైట్ అప్పుడు ఏదన్నప్పుడు ఈ ఐ ల్యాసెస్ క్లోజ్ కావడం వల్ల మన కంటిలోకి డస్ట్ అనేది వెళ్ళదు. సో హౌ ఆర్ టీయర్స్ యూజ్ఫుల్ టు అస్? సో టీయర్స్, కన్నీళ్ళు అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి అంటే, కన్నీళ్ళు అనేది కంటిని క్లీన్ చేయడానికి, కంటిలో పడినటువంటి దుమ్మును, మట్టిని మరి క్లీన్ చేయడానికి ఐ ల్యాసెస్, టీయర్స్ అనేది ఉపయోగపడతాయి. నెక్స్ట్, ఐ స్ట్రక్చర్ దట్ బ్రింగ్ అబౌట్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ద ఐరిస్ ఈజ్ ఏ మస్కులర్ స్ట్రక్చర్ విచ్ అడ్జస్ట్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది పూపిల్. అంటే పూపిల్, కనుపాప అనేది మధ్యలో ఉంటుంది, దాని చుట్టూ ఐరిస్ ఉంటుంది, ద కలర్డ్ పార్ట్ ఐరిస్. మరి ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ పూపిల్ని ఎక్స్పాండ్ కావడానికి మరియు రిస్ట్రిక్ట్ కావడానికి, అంటే దగ్గరగా దూరంగా వెళ్ళడానికి, కనుపాప దగ్గరగా దూరం కావడానికి మూమెంట్స్ని ఇస్తుంది ఏది అంటే ఐరిస్. ఐరిస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది లెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆర్ మేడ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది లైట్ ఇంటెన్సిటీ. సో ఐరిస్ షుడ్ హెల్ప్ to expansion and adjustment. So ciliary muscles and suspensory ligaments are capable of adjusting the focal length of the eye lenses. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఐ లెన్సెస్ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి కూడా ఐరిస్తో పాటు సిలియరీ మజిల్స్ మరియు సస్పెన్సర్ లిగమెంట్స్ అని కూడా ఉంటాయి. సో అబ్జర్వ్ ద ఐరిస్ అండ్ ఇట్స్ సరౌండింగ్ ఆఫ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఐ and can you find the pupil. So observe the colors pattern in the iris of your friend's eye. So you can see clearly on eyeball there will be a color part is called iris, central part is called pupil. You can see easily in the eye when you see this is the black colored one. So this is you can take in the central part the pupil, and surrounding the pupil there will be the color part iris, we can see that. So is there any differences from one another? Select a minimum of 10 members and note the result. So use a hand lens for close observation, record your. So there will be, when you take the iris is vary from other one. Iris అనేది జనరల్గా ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది కాబట్టి అందరిలో ఐరిస్ ఒకే రకంగా ఉండదు. ఐరిస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ పీపుల్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ ఆధార్ కార్డ్, దట్ ఈస్ ఐరిస్ క్యాప్చర్, దే మేడ్ క్యాప్చర్ ద ఐరిస్. వై? బికాస్ యూనిక్ యుఐడి, ఆల్రెడీ మనం ఆధార్ కార్డ్ని యుఐడి అంటాం, యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ కార్డ్ కూడా మనం పిలుస్తాం. ఎందుకంటే ఈ ఐరిస్ తీసుకోవడం వల్ల ప్రతి ఒక్కరిలో స్పెషల్గా ఉంటుంది కాబట్టి దాని ఆధార్లో మనం ఉపయోగిస్తాం అన్నమాట. ఐరిస్ ప్యాటర్న్ ఆర్ ఇండివిజువల్ స్పెసిఫిక్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ జస్ట్ యాజ్ అవర్ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఏ విధంగా అయితే వేరువేరుగా ఉంటాయో ఐరిస్ కూడా వ్యక్తిలో వేరువేరుగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆధార్ కార్డు తీసేటప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్స్ని మనం ఐరిస్ని తీసుకుంటారన్నమాట బేసిస్గా. సో ద లెన్సెస్ ఇన్ అవర్ ఐస్ ఆర్ స్పెషల్. దే are biconvex and transparent in nature. Their shape is adjustable to some extent. Their focal length can be changed with the help of ciliary muscles
and suspensory ligament. They can change the shape of the lenses from a moderate to more convex form. So enter into a dark room front a very bright place. What happens? ఇక్కడ మనము బ్రైట్ లైట్ నుంచి లోపలికి డార్క్ రూమ్ వచ్చినప్పుడు కనుపాప పెద్దగా అవుతుంది అన్నమాట. అదేవిధంగా చీకట్లో నుండి వెలుతురికి వెళ్ళినప్పుడు కనుపాప చిన్నగా అవుతుంది అన్నమాట. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సిట్ ఇన్ ఏ డార్క్ రూమ్ ఫర్ సమ్ టైమ్స్, దెన్ గో ఇన్ టు ఏ బ్రైట్ lit room. What happens? Discuss your experience. So do you know that impression of an image stays in the retina for about 1/16 of a second if the still image of an object are flashed at the rate faster than 16 per second. The eye receives it as moving. That is how we see movies. So the retina for about 1/16 of a second if the still images of an object are flashed at the rate faster than 16 per second, the eye receives it as moving. సో ఇమేజ్ అనేది 16% కంటే ఫాస్ట్గా ఫ్లాష్ అయిందనుకో, అది ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది అంటే ఒక మూవీ లాగా తీసుకుంటుంది అన్నమాట. ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫాస్టర్ దెన్ 16%. ఏదైనా ఒక ఇమేజ్ కంటి మీద 16 పర్ సెకండ్ 16 పర్ సెకండ్కి 16 సో పర్సెంట్ ఇట్లా ఫాస్ట్గా పడింటే అప్పుడు ఆ ఇమేజ్ని ఏ విధంగా తీసుకుంటుంది అంటే ఒక ఫిలిం మోడల్కు మూమెంట్గా తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. 16 per second. Next, eye and illusions. These activities you go to take two pieces of white papers of same size, draw the pictures of a cage on one paper and the parrot on the other. Then insert a stick and attach the blank sides of the papers with the gum and see the adjacent figures. Let it dry, then twist the stick rapidly. So what do you notice? Let us observe the following figures. సో ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఫిగర్ 5 అండ్ ఫిగర్ ఏ అండ్ బి. ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఫిగర్ ఏలో జనరల్గా మనకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ లైన్స్ అన్నీ కూడా క్రాస్గా అనిపిస్తున్నాయి, కానీ ఏ లైన్ కూడా క్రాస్గా లేదు. సో ఈ విధంగా సో మనం స్ట్రేట్గా డ్రా చేసుకుంటూ పోతే ప్రతి లైన్ కూడా స్ట్రేట్గా ఉంటుందన్నమాట. దీన్నే మనం ఇల్యూజన్గా చెప్పవచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా ద సైజ్ తీసుకున్నప్పుడు జనరల్గా ప్రతి సర్కిల్ కూడా మనకు సేమ్ సైజులో ఉంటుంది, కాబట్టి పెద్దగా చిన్నగా పిక్చర్ తీసుకోవడం వలన దీనిలో ఉన్నటువంటి ఈ రౌండ్ సర్కిల్ సైజు మరి దీనిలో ఉన్న రౌండ్ సర్కిల్స్ యొక్క సైజు సేమ్గా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇట్లా ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల మనకు చిన్నదిగా పెద్దగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దీన్ని కూడా మనం ఇల్యూజన్గా చెప్పవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం why do we dots appear gray painted at the intersections of the grid. ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ రెండు లైన్స్ యొక్క లెంత్ సేమ్ ఉంటుంది. దీని యొక్క లైన్ లెంత్ సేమ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 10 సెంటీమీటర్ ఉంటే ఇది కూడా 10 సెంటీమీటర్, కానీ మనకి ఇది చిన్నదిగా ఇది పెద్దదిగా ఎందుకు కనబడుతుంది అంటే మనం ఆ యారో మార్క్స్ అనేది మనం వెరైటీగా పెట్టడం వలన ఒకటి చిన్నగా పెద్దగా కనిపిస్తుంది, కానీ రెండింటి యొక్క లెంత్ సేమ్గా ఉంటుంది. దాన్ని కూడా మనం ఇల్యూజన్గా చెప్పుకోవచ్చు. వాట్ ఇల్యూజన్స్ టెల్ అస్ అబౌట్ సెన్సేషన్? వెన్ యువర్ మైండ్ డిసీవ్స్ you by interpreting a stimulus pattern incorrectly. So you are experiencing an illusion. Such illusion can help us to understand some fundamental process of sensation, and particularly the discrepancy between what see and external reality. So taking care of our eyes, let us first example the black and white grid. So as you stare at the center of the grid, note how dark and fuzzy spots appear at the intersections of the white bears. But when you focus on an intersection, the spot
vanishes. Why? So the answer lies in the way receptor cells in our visual pathway interact with each other. So the functioning of certain cells that are sensitive to light dark boundaries inhibit the activity of adjacent cells that would otherwise detect the white grid lines. This makes you see the grayish region. So even though you know that the square are black, the black lines are white, this knowledge cannot overcome the illusion. So taking care of our eyes, wash eyes with fresh water at least thrice or 4 times per day. Yes, keep the distance between the book and eye about 25 centimeter while reading. Yes. Yes. Don't give continuous stress strain to the eye. Stop the working for some time whenever your eyes feel stressed. Yes. Eat food materials, green vegetables and carrots to get vitamin A. So vitamin A is essential for getting proper vision. Work under good light. Yes. Don't rub your eyes if anything falls in them. Yes. Remove dust in eye by using tongue ring blowing air. Yes. Consult the eye specialist immediately whenever you face any vision. Yes. Avoid to see lightning, gas welding, sparks, eclipses. సో నీ కంటికి ఎక్కువ లైట్ ఫోకస్ అయినప్పుడు, గ్యాస్ వెల్డింగ్ దగ్గర మరి స్పార్క్ లైట్స్ వచ్చినప్పుడు, గ్రహణాలు పడినప్పుడు నీ కంటితో వాటిని చూడకూడదు. కన్నుని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. సో ఇది కంటికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు. అదేవిధంగా కంటికి సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్, ద మెయిన్ డిసీజెస్ అండ్ డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఐ, the main diseases or the defects of the eye are night blindness, జిరాప్థాల్మియా కన్ను ఎండిపోవడం, రే చీకటి కన్ను ఎండిపోవడం, మయోపియా అంటే దూరం ఉన్న వస్తువులు కనపడకపోవడం, హైపర్మెట్రోపియా ఫార్ సైటెడ్నెస్ అంటే దగ్గర ఉన్న వస్తువులు కనపడకపోవడం, తర్వాత గ్లకోమా, కాటారాక్ట్, కలర్ బ్లైండ్నెస్. Some persons may have eye defects birth due to various reasons. Ask your teacher about these eye defects. Write on 2 sentences for each. So have you understood about the eye? ఐకి సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్. నెంబర్ 1 నైట్ బ్లైండ్నెస్ అంటే రే చీకటి, రాత్రిపూట కళ్ళు కనపడకపోవడం. అదేవిధంగా జిరాప్థాల్మియా అంటే కన్నుగుడ్డు ఎండిపోవడం, మయోపియా దీన్ని నియర్ సైటెడ్నెస్ అంటాం అంటే దూరం ఉన్న వస్తువులు కనపడవు, హైపర్మెట్రోపియా ఫార్ సైటెడ్నెస్ అంటే దగ్గర ఉన్న వస్తువులు కనపడవు, గ్లకోమా అంటే కంటి నుండి నీరు కావడం, కాటారాక్ట్ కంటి నుండి కంటి డిఫెక్ట్ అంటే డ్రై కావడం ఇక్కడ కూడా. సో కంట్ల కలకలు ఏమంటారు, కంటి మీద వైట్ ప్యాచెస్ రావడం, కంటి మీద కాటారాక్ట్. సో ప్యాచెస్ కన్నుగుడ్డు మీద ప్యాచెస్ రావడం, కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటే కలర్లను గుర్తించకపోవడం. సో ఇవన్నీ కూడా కంటికి సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్.